देश विदेश विच बैठे सारे TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। He is known for his style and his swagger. A young bachelor who's walked in the courtroom fighting cases and of course taken his style to the catwalk and the ramps in a fashion show. Of course, he's also an Osgoode Hall graduate, a former criminal lawyer and now an MPP, a member of provincial parliament and a deputy leader in Ontario. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। We're talking about Sardar Jagmeet Singh ji from Canada who's here with us in our studios. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Jagmeet and welcome to TV84. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। It's a great pleasure to be here. ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। And you know what? It is such a pleasure and an honor to have you here. You're one of the youngest politicians in Canada, Sikh politicians, who has taken a Sikhi awareness to a whole new level worldwide. And I know you have a huge following around the world for what you have accomplished at such a young age. From what I understand, you don't come from a political background. So first I'll ask you, not coming from a political background, to be in this political arena, any formal training or just learn as you go along with it? Yeah, it was interesting. मेरी कोई पहला political background नहीं सी। Even इत्थे तक भी नहीं सी कि असी कोई training भी नहीं लई जां किसी campaign च काम कीता जां किसी होर candidate ਲਈ काम कीता जां उन्हां ਲਈ volunteer भी कीता। So I was an activist. So इस पक्षों तो असी के मोर्चे दे विच शामिल होए। We were involved in different movements. We're involved in peace movements against the war, about awareness around poverty issues के जड़े गरीब लोग उन्हां दे जड़े की हाल है ओदे बारे जानकारी असी मोर्चे च इन्वॉल्व सीगे। Even discrimination दे विच जड़े discriminatory practices हुंदे सीगे ओदे च इन्वॉल्व होए ते obviously साडे जड़े सिख मनुखी अधिकारां दे मसले जिद्दां 1984 दे genocide होया जिद्दां साडे नाल जो बेइंसाफियां होईयां ते हुण भी जिहड़ी हो रही ने। So those issues were very important to me. I was a lawyer, so I had some training in public speaking. I used to speak in courtrooms regularly. कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਪਣੇ client ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। So ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। But transitioning that into politics was interesting. It was different. I lived in a small city that ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, and I moved to Toronto area ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। Many of them. So it was a very different experience for me. I didn't grow up with a lot of Punjabis or Sikhs, and so that was a transition. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I was able to connect with the community and then be involved in politics. So what made you want to go into politics? I mean, you're a lawyer. You know, you don't have family that comes from politics. So sometimes, you know, if you have that, you know, someone pushing you into it, and you didn't just take it into a local level, you've become into an international star. Everyone around the world, when you say Jagmeet Singh, they automatically know. If you say Jagmeet Singh from Ontario, they all know who we're talking about. So you've changed the political arena for younger generation living abroad. Tell me, and especially keeping your Sikhi intact with it as well. So when you thought about running for politics, what made you want to run for politics? Okay. Well, the story is actually quite different from what one would expect. Normally people think कि तुसी politics चाहते हो क्योंकि तुसी कुछ change लेके आना चाहते हो, कुछ बदलाव लेके आना चाहते हो, you want to make a difference. For me, it was actually a very specific reason. Okay. We were organizing a protest. ते ਜਿਹੜੇ Sikh youth, ਜਿਹੜੇ Sikh professional youth ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ protest organize ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. And it was to protest Kamal Nath, who was coming to Canada, and he was meeting with Canadian politicians. And we were very adamant that ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, that's fine, but Kamal Nath is someone who is alleged to have been involved in the genocide 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। There's clear evidence ਕਿ ਉਹ involved ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ alleged perpetrator ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। It's completely inappropriate. So we did a protest about that, and our own Sikh politicians, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ Sikh politicians ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੌਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਯੂਥ ਰੌਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। So when we met with them finally, and we asked the different leaders from various political parties ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਲਾਈਕ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੂਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ then we decided we needed to send a message that if our own elected officials are taking a stance against us and against our human rights ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ statement ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੋਈ stance ਲਈਏ and we decided as a team that we needed to run someone in politics we decided based on the parties the NDP was the only party ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਖੜੇ ਸੀ and they didn't meet with Kamal Nath. So we decided that's the party we need to choose that stands for our human rights. And then we thought, okay, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ we want you to do it. And I said, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ I'm not interested. ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ I enjoy working on ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ and I thought it'll be a pay cut but also it's a lot of sirdardi it's also not necessarily what I want to do and you need to be passionate about politics ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲਈ My brother was very involved Guratan Singh a good friend of mine Jagmeet Singh was also very involved in convincing me hੌਲੀ hੌਲੀ I was convinced and I said let's do this then. And that's how you got into the politics and you've never looked back obviously. No, and then it's turned out to be something where I've made a difference. I felt like ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ internationally I have a following now and I'm really honored by that. And ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ we've shown people ਕਿ you can be a Sikh politician, speak about ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ issues ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ and still ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. And you were in your 20s when you got into politics. So I was elected when I was 32. Okay. So first time I was elected 32. And this whole process had started before that, obviously, with you being involved in the community, being a community activist and stuff like that. So that was there. Yes. So now, being in politics, how does it feel? Let me ask you that first. You've been in it for a few years now. But is it, you wanted to bring that change about. And you know what they say, once you're in politics, you really get your hands dirty, but you make your promises, you don't deliver because you have to go by what everyone else is trying to figure out. How does it feel? I mean, is it all that you dreamed? Yeah, so ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ so I didn't actually have a very positive view of politics but having been in it and had the opinion that ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ and by chance that's actually gotten me a lot of support so every election I've gained support ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ and I'm honored because it's not because we took safe positions ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ controversial positions ਲਏ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਾਏ we've taken on big issues we've taken on big opponents like the biggest lobby group probably one of the most powerful lobby groups are insurance companies ਤੇ ਅਸੀਂ directly insurance company ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ I think people appreciate when you take on a big opponent ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ we've taken on human rights issues affecting people from South Asia and the Indian government has taken a negative stance towards me but people still support me so that's very honored ਅਸੀਂ even police discriminatory practices ਦੇ ਖਿਲਾਫ stance ਲਿਆ ਤੇ police ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ I'm glad you brought that up. I'm going to come back about the Indian politics later. Sure. But I want to first talk to you about when you said taking a stand against police, the law enforcement agencies. Now, even now, you get discriminated. Even now, the police pick on you for no reason just because you are who you are. Okay, you look different, you stand out in the crowd. So, I know you have taken a stand to put an end to it. How is that working out? I mean, you're going against the police department here. Obviously, if you go against one police officer, the entire department is against you. So how is that working out for you to take a stand to put a stop to this? Well, I mean, there's a lot of police officers that support and respect this work. They believe that it's important to make sure policing is fair and just. But in general, whenever you criticize a practice, it makes people feel defensive. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ criticize ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ discriminatory practice ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ defensive position ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ or ਲੈ ਲੈਂਦੇ and so that's been a bit of a difficulty because I don't have an issue with police officers but I have an issue with the policies and the policies that are discriminatory
policies ਜਿਹੜੇ Like? ਬਿਨੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ policy ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ street checks ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ so carding and street checks are when people are stopped on the street for no reason, they're not under investigation, they're not a suspect, they haven't been identified by any witnesses, they're just stopped mostly because they're young and they're racialized. So either they're black, they're brown, maybe they're sardars, they look different, and they're stopped. They're made to feel like they don't belong. They're asked a lot of questions. Where are you going? Where are you coming from? Let me see some identification. For no reason. And it makes you feel like a criminal, even though you haven't done anything wrong. And so that sounds practice... familiar. Yeah. Really sounds familiar to It what happens. happens in New York and in USA. Yes. Yeah, it happens everywhere. So I made a very strong statement that this should not be happening in our province, in our Sube de vich, nahi hona chahinda. So I raised the issue in Parliament. I put forward a mata that was passed unanimously that said that this practice of stopping people for no reason who are not involved in an investigation, there's no evidence against them, stopping them to make them feel like they don't belong is not acceptable and must be ended in our province, must be banned. And that was very well supported by the community. Some policing elements, some of the heads of the organizations didn't like the stance that I took. And normally it's not the most politically safe thing to do to criticize the police. People normally love the police. Yes. But taking on this important issue was not about taking on the police. It's saying that the government needs to provide leadership in this situation, needs to provide guidance to say this practice is not acceptable. The government had failed to do their job to provide this guidance, and the police were left without any guidance. So I said it was important for us to show what the appropriate steps are, what the appropriate policies are, and to end this type of practice. You know what? You've been very vocal, and you're never shy about speaking your mind. You're known for that also. That's true. You're known for being very outspoken and raising concerns and voice over things that we usually tend to push under the carpet, so to call. I'm going to take a short break, and I want to come back and address some of those issues because that has also backfired at times. So we're going to take a short break. Stay tuned. We'll come back, and ਅਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and we're going to hear what are some of the issues that he took a stand on. Welcome back. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, who's an MPP and a deputy leader in Canada. So Jagmeet, break ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ about different issues that you have taken upon. One of them I do want to talk about is drugs ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ drugs ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, especially Canadian ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, young youth ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, we hear a lot of complaints ਕਿ a lot of them are involved in drugs, in drug trafficking or whatever different aspects of this problem, but a lot of them have been arrested for it. A lot of them can't travel anymore. But what is your take on that issue? So ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ broad sense ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ issue ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ issue I guess ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ issue ਹੈਗਾ ਆ. ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ BC ਵੱਲ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਆ. ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ, ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆ. ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਵਿਰਸਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ. Okay, talking about ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, yes, it is a big issue, okay, but at the same time, it's like it's something that we know we're not supposed to do, but yet apni community andar you see it all the time. That's okay, true. Which leads to other problems. And another one of the biggest issues is domestic violence. That's right. In our community, and apni community andar kafi wari this problem, drugs and alcohol, leads into domestic violence. That's okay, true. and at the same time jira domestic violence da issue hega, it's very big kyunki sadi community andar whenever a woman or a girl is going through this and je bahar jaake help mangdi hai, she's outcasted by her family. She's outcasted agar gurdware jaake help mange, she's outcasted by the granthis over there. She's told go back home and talk about it.
So this is another issue that's really big. Have you addressed this issue? Have you taken upon this issue? Yeah, I think it's a very serious issue. In general, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੌਰ ਤੋਂ we have the best position in the world ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਬਿਊਸ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਣਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ we should ensure that women are protected, are secure and safe. ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ and we should follow through on that. Okay, I know talking about issues like this, you have raised your voice on many human rights issues. Yes. Okay, not just here, but also human rights issues in India. Hanji. Because of which, one of them ended up being where you got denied for your visa That's true. to India. Yeah. So you were supposed to receive an award in India. That's right. And because of your outspokenness, they denied your visa. Yeah. So tell me a little about that. Sure. How did you take it and how did you respond to it? Sure. One of the things that was really interesting is ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ colleagues ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, economic level ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ 30% ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% ਲੋਕ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ 70% 60% ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਪਿਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ and it's a very different picture. And I raise issues around, you know, the treatment of minority communities like Muslims, like Christians, like the Sikh community, also communities like the Mool Navasi community, the Dalit community. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ caste system ਪੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। And particularly women are treated so oppressively ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ state level ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ state level ਤੋਂ police and military use violence against women as a tool. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨੀਪੁਰ ਜਾਓ, ਮਾਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, disrespect ਹੁੰਦੀ ਹੈ and it's a state tool used to oppress and suppress the people. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ issues raise ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ, right? It made it more believable that it's actually really happening. Exactly. So I was going to receive an award. I was really honored to receive it. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ, but this is the first time I was getting a major recognition from the Sikh community and I was really honored. And to go back to Punjab, I was really, you know, looking forward to it. ਤੇ ਚਲੋ obviously I felt sad. ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. I really enjoy the people, the food, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ. Obviously I loved going there. ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ naturally ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਹਾਂਧਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ my nation, my homeland,
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, as long as there's violations, I will continue to raise my concerns against not just India, but against China, against Sri Lanka and Canada. I've raised concerns about the treatment of natives, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, and I've criticized the Canadian government, and I think that's important. You need to criticize countries so they improve. ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ if that's your reason, then you're going to have to continue to deny me because I'm never going to stop talking about these issues. It's surprising that the person even said it. Yeah, he that said you it need to me. to stop raising awareness That's for right. human That's rights right. issues. Look at ਇੱਥੇ ਤੱਕ that. ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। And here we are taking it worldwide and letting people know. That's wow, true. Yeah. Look at that. So you know what, then I have to ask you, the current condition, we talk about intolerance in India. The way things are going especially against the Muslim community recently with that whole beef issue that had happened. That's right. And now when the celebrities like Salman Khan, Amir Khan and Shah Rukh Khan, when they raised their voices about it, they were told to go back to their country. And of course they're Indians, but they were told to go back to Pakistan. So they raised their voice. So now if people of that level, of that kind of international status are outcasted by the government, so to speak, you know, that means you really are not allowed to raise your voice. What's happening, if a layman did it, you can imagine what their condition would be like. Absolutely. So to tell you that, you know what, be quiet and we'll let you come, that just proves, you know, that just proves what you're fighting for over there. Yeah, no, actually ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੰਮਪਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਪੀਪਲ and it's important to raise awareness ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। You know, thank God for freedom of speech. Because if you're living in India, you know that's not an easy thing to have. No. So we really have to appreciate what we have it's here. True. It's true. So I know we're almost, we are going to be running out of time. So before we go, I do want you to give us your thoughts to our young viewers who I know follow you and look up to you. You are a role model around the world to many. So if you had to give a message to them as Jagmeet Singh, not MPP, as Jagmeet Singh, what would that message be? I'll do a dual message to the youth and to the parents because it's kind of combined. So to young people, I get asked this a lot. You know, I've done a lot of things that people would look at and say, wow, you've been very successful in politics, you've received all these awards, you've continually progressed, now you're the deputy leader of a third largest major political party in Canada. You know, has it ever been a barrier for you being a Sikh, looking like this, having a Sikhi swaroop? And I always say that it's actually, if I've achieved anything in my life, if there's been any success, it's actually only because of my Sikhi and my Sikh values. Everything along the way, the struggles that I faced, the racism that I faced, all those things have kind of trained me to be resilient, to be ready to stand up against injustice. All the experiences we've had as Sikhs collectively, all the struggles that we've gone through, all of our values, believing in the equality of women, believing in the equality of all people, standing up against injustice as a spiritual and moral obligation as Sikhs. It's actually a very unique thing that we have. All of these things have given me the strength and courage to stand up for mainstream issues that have given me so much recognition. Even the swaroop itself, when I ask the media folks, they say that, you know, all the other politicians that normally speak in Parliament,
especially in the opposition side, they're all kind of older white men. You're young, you look different, you have a bright colored turban, you have a beard, you stand out, and we pay attention. And it's because we paid attention to you that we noticed that you had some good things to say. So the first poll was actually my sarup. So मैं अपने ये भी ना बेनती करदा या ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ they get confident ਤੇ ਉਹ confidence ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 'ਚ ਅੰਦਰਲਾ self confidence ਹੋਵੇ so it's so important to know who you are ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ self awareness ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ and then they'll be successful so ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ be ਅਣਖੀ about being a Sikh. It's an amazing spiritual tradition that has universal beliefs that really benefit all humankind. Great. Well, you know what? Thank you so much for that. And we wish you all the best and much luck and success Thank you, in all your future endeavors. You're doing great, and we look forward to having you back again on our channel. With that, I want to thank you all for watching our show today and spending your valuable time with us and enjoying this program with us. With that, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.